හරි මේ අද ලෙසන් එක මේ ලෙසන් එක මේ ලෙසන් එක මේ රාද කියන එක රාද රාද කියන එක අර අපි අමුවට ගද්දි සෑහෙන්න කියලා එන්නේ රාද කියන එකෙන් එන්නේ සෑහෙන්න අපි කතා බහ කරද්දි අමු ලයින් එක තමයි සෑහෙන්න බලමු වාක්‍ය කීපයක් හදලා එතකොට යම් කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හරි රාද රාද සෑහෙන්න රාද cold සෑහෙන්න සීතලයි ඔන්න සෑහෙන්න සීතලයි සෑහෙන්න හරි මෙතන නයන්න දාන්නත් පුළුවන් සෑහෙන්න මෙතන නයන්න you can use na in sinhala and also the rather cold සෑහෙන්න සීතල මේ දවස්වල these days are rather cold තව rather hot නේ hot සෑහෙන්න රස්නේ rather well සෑහෙන්න හොඳයි rather big සෑහෙන්න ලොකුයි rather well සෑහෙන්න හොඳයි අර අපි කියන්නේ සෑහෙන්න හොඳයි නේ වගේ rather big සෑහෙන්න ලොකුයි මගේ ටී-ෂර්ට් එක rather big අපි ඊට පස්සේ හදමු ටිකක් අර එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා හදමු මේ ටික ඉස්සලා අපි ක්‍රියේට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද මේක භාවිතා කරන දැන මුලම අල්ලගන්න කියන්නේ අමු ලයින් එකම ගන්න try කරන්න ඕනේ මුලින්ම එතකොට ලේසි ඊළඟ එකට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යන්න දික් කරගෙන යන්න right rather big next rather rude means නපුරුයි rude කියලා කියන්නේ නපුරුයි කියන්නේ හරි සෑහෙන්න නපුරුයි rather proud සෑහෙන්න ආඩම්බරයි සෑහෙන්න ඇය කියලා කියන්නේ අර එයා අම්මෝ සෑහෙන්න නපුරුයෝ ආඩම්බරයි හරි rather cold rather hot rather well rather big rather rude rather proud ඔන්න proud සෑහෙන්න කියන එක දැන් මේ ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ ඔළුවේ මේකේ තියෙන්න ඕනේ ඔළුවේ යම්කිසි අවබෝධයක් එතකොට රාද කියන එක දැන් අපිට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හරිද right දැන් දෙනකන් හරි right දැන් අපි වාක්‍ය දික් කරමු හරි it is rather cold outside it is rather cold outside means එළියේ සෑහෙන්න රස්නේ outside එළියේ සෑහෙන්න රස්නේ ඇත්තට මේ දවස්වලනේ actually these days rather සීතලයි it is rather cold outside එළියේ මේ දවස්වල හරියට රෑ සීතලයි right ඒ වගේම තමයි it is rather hot at night අර මේ outside at daytime දවල් කාලේනේ daytime එකේදී දවල් කාලේ මාර රස්නේ it is rather hot at daytime දවල් කාලේ in daytime දවල් කාලේ රස්නේ වැඩි right next one tea is rather hot තේක සෑහෙන්න රස්නේ tea is rather hot
ටී එක තේ එකක් බොන්න ගත්තාම ගොඩාක් රස්නේ සෑහෙන්න රස්නේ හැබැයි. එතකොට අපි කියනවා tea is rather hot. Tea is rather hot. Next, it is rather it is rather complicated. Complicated. ඒක සෑහෙන්න අවුල්. ඒක සෑහෙන්න අවුල්. It is rather complicated. ඒක සෑහෙන්න අවුල්. Right. මේ වගේම තමයි ඔන්න. The election මැතිවරණය is rather rather complicated. අවුල්. Complicated. මැතිවරණය සෑහෙන්න අවුල්. The election is complicated. process එක මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය process the process is rather complicated. මැතිවරණ ක්‍රියාවලියම නේ process of the election the election process එක rather complicated. සෑහෙන්න අවුල්. election එක අවුල්නේ right. Right. This සාමාන්‍ය එකක් ගමු. This t-shirt is rather big. මේ t-shirt එක සෑහෙන්න ලොකුයි. For me මට. For me not suitable නේ. මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කියනවා then we say this t-shirt is rather big for me. මේ t-shirt එක සෑහෙන්න ලොකුයි මට. right. She is rather proud. ඇය සෑහෙන්න ආඩම්බරයි. She is rather proud. Right. This dog මේ බල්ලා is rather rude. මේ බල්ලා සෑහෙන්න නපුරුයි. නේද? Rulers are rather proud or rude or well. Anyone you can apply for this sentence. Rude, well, rude or proud. Rulers පාලකයෝ rulers are rather proud. You can say rulers are rather rude, and also if you like use this rulers are rather well. Anyone you can use as you like. Anyone you can use as you like. Right. This is enough for today. Bye.